So last class we finished our chapter 4, which is momentum. Today we're gonna start a new chapter today, turning effects of forces. Turning effect of forces. So এখানে আমরা অনেক ধরনের টার্নিং ইফেক্ট আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা অলরেডি ইউজ করি বা অ্যাপ্লাই করি। সো এই টার্নিং ইফেক্ট গুলো কিভাবে কাজ করে মেইনলি, কেন এত স্মুথলি এত সহজে আমরা এই টার্নিং ইফেক্ট গুলো পাই, আমাদের প্র্যাকটিক্যাল আসপেক্টে আমরা এগুলো দেখার চেষ্টা করব। এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমরা আমাদের লার্নিং অবজেক্টিভস গুলো জানবো এবং লার্নিং অবজেক্টিভের কন্টেন্ট গুলো কভার করার চেষ্টা করব। চলুন শুরু করি আমরা ফার্স্ট পয়েন্ট থেকে। What are the learning objectives from this chapter? So first point, know and use the relationship between the moment of a force and its perpendicular distance from the pivot. Know the weight of a body acts through its center of gravity. Number 3, use the principle of moments for a simple system of parallel forces acting one plane. And last, understand how the upward force on a light beam supported at its end vary with the position of a heavy object placed on the beam. So mainly আমরা যে পার্টটা নিয়ে আজকে কনসার্ন থাকবো, এটা যে ওয়ার্ডটা নিয়ে দিস ইজ কল্ড মোমেন্ট। খেয়াল করবেন, momentum and moment are not the same. Momentum and moment are not the same. So momentum is mass into velocity, and moment is the force into perpendicular distance from the pivot. So এই মেজর ওয়ার্ডের পার্থক্য দিয়ে আমরা একটু শুরু করব। তার আগে আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি এখানে 5.1 টার্নিং ইফেক্টস আর ইউজড ইন মেনি প্লেসেস। যেমন আমরা সিসতে প্লে করি, সিসতে আমরা টার্নিং ইফেক্ট দেখি, একটা পজিশন ফিক্স থাকে এবং বাকিটা এখানে রোটেট করে, ডানে বামে অসিলেট করতে থাকে। আমরা আমাদের ওভারহেড ক্রেন গুলোকে দেখি, যেখানে কার্গো শিপ থেকে কার্গো গুলোকে নামানোর জন্য বা উঠানোর জন্য কাজে লাগানো হয়। এই ওভারহেড কার্গো বা ওভারহেড ক্রেনস গুলো কার্গো শিপ থেকে কন্টেইনার নামানোর যে প্রসেস, এখানেও আমাদের কি রয়েছে, এখানেও আমাদের টার্নিং ইফেক্টস রয়েছে। আমরা আমাদের বডি মুভ করি, লেটস সে আমাদের হিঞ্জ মুভ করছি, বা আমাদের কবজা মুভ করছি, কনুই মুভ করছি, পা বেন্ড করছি, লাফাচ্ছি, আমরা আমাদের ঘাড়গুলোকে মুভ করছি। এই প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের টার্নিং এফেক্ট রয়েছে। আমরা হাতুড়ি দিয়ে একটা লোহা বা একটা পেরেক, একটা নেইলকে একটা জায়গা থেকে উঠানোর চেষ্টা করতেছি, এখানে টার্নিং এফেক্ট রয়েছে। আমরা আমাদের different aspect, আরো thousands of example we can add, যেখানে আমরা আমাদের টার্নিং এফেক্টটাকে ইউজ করি। আমরা ডোর ক্লোজ করি, আমরা ডোর ওপেন করি, রাইট, এখানে টার্নিং ইফেক্ট রয়েছে। আমরা আমাদের কারগুলোকে মুভ করাই, এখানেও টার্নিং ইফেক্ট রয়েছে। অসংখ্য জায়গায় আমরা দেখবো যে আমাদের টার্নিং ইফেক্ট গুলো অ্যাপ্লিকেবল হয়। সো টার্নিং ইফেক্ট, রাইট, এই ডিটেলস আমরা ইনশাআল্লাহ আজকে ঢুকবো। যত ডিটেলস আলোচনা করা পসিবল আমরা আলোচনা করব, and then inshallah we're going to face the past paper as we do always to check what were the questions from this chapter, and is our understanding so far is good enough to face it, or to face a new question related to this chapter or not. So let's start with the first part. খেয়াল করেন কি বলতেছে তারা। শাহিদ পড়ে ফেলেন loudly the first paragraph. Unbalanced forces, এখান থেকে unbalanced forces acting on objects can make them accelerate or decelerate. In the example in figure 5.1, the forces acting are having turning effect. They are making the object, like the seesaw, turn around a fixed point for the wheel or the fulcrum. The turning effect in the cranes in example is explained in figure 5.6 and page 51. We use this turning effect of forces all the time. In our bodies, the forces of our muscles make parts of our bodies turn around joints like elbows or knees. When you turn a door handle, open a door to remove the lid of paint with a knife, you are using the turning effect of forces. Understanding the turning effect of forces is important. Sometimes we want things to turn or rotate. We see the seesaw wouldn't be much fun if it didn't. However, sometimes we want the turning effect to balance
so that the things don't turn. It would be terrible if the crane did not balance. হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট। সো ক্রেনটা যদি এরকম হতো যে ক্রেনটা ব্যালেন্স না থেকে একদিকে উঁচা নিচে হয়ে আছে, ডেফিনেটলি ক্রেন দিয়ে যে অবজেক্ট গুলোকে মুভ করানো হয় এগুলো ডেফিনেটলি আমাদের জন্য অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যেত। এনিওয়ে, সো আমরা ওই অ্যাসপেক্ট থেকে বেরিয়ে আমরা শুরুতে যে ওয়ার্ডটা আমাদের কাছে ইন্ট্রোডিউস করা হলো নতুন ওয়ার্ড, which is turning effects. তো টার্নিং ইফেক্টস বলতে আমরা বলতে চাচ্ছি যে টার্ন যে করে, রোটেট যে করে, ইদার লেটস সে দরজাটাকে আমরা মুভ করাই, অথবা আমরা আমাদের নাইফ দিয়ে কাটার চেষ্টা করি, বা আমরা লেটস সে কাচের বোতলের পেপসি খাচ্ছি, এই যে যেইভাবে অ্যাকচুয়ালি উপরের ক্যাপটাকে রিমুভ করা হয়, আমরা আমাদের এলবো গুলোকে মুভ করাচ্ছি সাইড বাই সাইড, আপ এন্ড ডাউন, আমাদের হাতের কবজিটাকে আমরা মুভ করছি, আমাদের ফিঙ্গার্স গুলোকে আমরা মুভ করতেছি, প্রত্যেকটা জায়গায় এখানে কি রয়েছে টার্নিং ইফেক্ট। আমরা আমাদের ল্যাপটপটাকে ওপেন করতেছি, ল্যাপটপ ক্লোজ করতেছি, দ্যাট ইজ টার্নিং ইফেক্টস। আমরা ডিফারেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট লাইক কাটার, প্লাস সিজার্স এগুলো ইউজ করতেছি, এখানে কি রয়েছে টার্নিং ইফেক্টস, রাইট? সো অসংখ্য জায়গায় টার্নিং ইফেক্টস আমাদের রয়েছে। সো দিস আর দ্য এক্সাম্পলস, যেটা আমরা বুঝলাম টার্নিং ইফেক্ট কোথায় থাকে। এন্ড দেন টার্নিং ইফেক্টের জন্য দ্য মোস্ট কমন ওয়ার্ড ইজ দি পিভট। পিভট কি? যে পয়েন্টে এই টার্নিং ইফেক্টটা কাজ করে। যেমন ধরেন দরজার ক্ষেত্রে দি হিঞ্জ বা কবজা, যেই পার্টটা ফিক্স থেকে অন্য পার্ট গুলো মুভ করে, সো এই হিঞ্জটাকে আমরা বলতেছি পিভট। যেমন ধরেন উইন্ডোতে হিঞ্জ রয়েছে, যে পার্টটা ফিক্স থাকে এবং বাকিটা মুভ করে, সো উইন্ডোর এই হিঞ্জকে আমরা বলতেছি পিভট। সো এলবোর এই পার্টটা ফিক্স থাকে এবং উপরের পার্ট নিচের পার্টকে আমরা মুভ করাই, সো এলবোর যে পার্টটা ফিক্স থাকে এই পয়েন্টটাকে আমরা বলতেছি পিভট। আমরা যখন কোন একটা ক্রেন ইউজ করি, মাঝখানের পার্টটা ফিক্স থাকে, বাকি পার্টটা রোটেট করে বা আপ এন্ড ডাউন মুভ করে, মাঝখানের এই পার্টটাকে আমরা বলতেছি পিভট। সো লেটস সে if I try to balance a meter ruler on my hand, let's ধরেন আমরা এখানে দুটো ফিঙ্গার ইউজ করে এখানে আমরা এটাকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করব। সো এখানে অ্যাকচুয়ালি দুটো পিভট, একটা ফিঙ্গার দিয়ে যদি এটাকে আমি ব্যালেন্স করার চেষ্টা করতাম, হোল্ড অন, পারবো কিনা জানি না, পারা সম্ভব। You see, it is almost balanced. It is balanced, right? This is the pivot. যে মোমেন্টে এটা কি করতেছে, এটা টার্নিং এফেক্ট শো করতেছে। একটা পয়েন্ট এখানে ফিক্স, সো এই যে টার্ন লেফট বা রাইট কোন দিকে সে টার্ন করবে, that is depending on the position where I fix it up, right? So this point is pivot. You see, it's taking a turn. কেন বলেন তো এটা একদিকে একটু বেন্ড হয়ে গেছে, একদিকে একটু কম বেন্ড হয়েছে? Because the force is here in this side is more, force in that side is less. যেমন আমরা আমাদের অ্যানালগ যে ব্যালেন্স গুলো ইউজ করা হতো, দাড়িপাল্লা কি করা হতো, একদিকে 1 কেজি একটা পাথর দেওয়া হতো, আরেকদিকে যে প্রোডাক্ট আমরা কিনতে চাই, লেটস সে আলু, বেগুন, মরিচ, গোল্ড, হোয়াটএভার ইট ইজ, যেটা আমরা কিনতে চাই না কেন, ডায়মন্ড, 1 কেজি ডায়মন্ড, 1 কেজি গোল্ড, 1 কেজি ইউরেনিয়াম, রাইট? এই ধরনের হোয়াটএভার ইট ইজ, আই সে, যেটাই পারচেজ করতে চাই না কেন, ব্যালেন্সের একদিকে কি করা হতো, এই 1 কেজি পাথরটাকে বসানো হতো, which is the standard, যেটার ভিত্তিতে আমি মেজার করব, and same distance দূরে কি করা হতো, ওই প্রোডাক্টটাকে ওঠানো হতো টু মেক ইট ব্যালেন্স। সো এই ব্যালেন্সিং গুলো কিভাবে কাজ করে, টার্নিং এফেক্টের সাথে এটা সম্পর্কটাই বাকি, এন্ড এখানে আমাদের পিভট পয়েন্টটা কি কেন এত ইম্পর্টেন্ট, এগুলো নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা ডিটেইলসে আলোচনা করব। So that was the intro. I think you understood that what we are going to do. Let's go with the opening a door. So challenge a partner, perhaps one who thinks that he or she is strong. সেটা আমরা ক্লাসে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারতাম, আপনারা যেহেতু এখানে নাই আমরা কিন্তু এটা করতে পারছি না। যেমন ধরেন আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে আমি ডোরটাকে ওপেন করব, আপনারা ডোরের উল্টা দিকে কি করবেন, হিঞ্জ এর কাছাকাছি উল্টা দিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন। এখানে যদি আপনারা 20 জন 30 জন ফোর্স অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেন, আমি একা এক হাত দিয়ে ডোরটাকে ওপেন করতে পারবো। It's not surprising because আপনাদের হাতটা কোথায় আছে, it's close to the hinge, close to the fixed point. তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, আপনাদের ইম্প্যাক্টটা অনেক এখানে কম আসছে। বাট আমি এক হাত ইউজ করে বলতেছি যে I can defeat all of you. It sounds very that I'm very powerful, but actually I am powerful in terms of my physics intellect. So আমার ফিজিক্সের একটা ইন্টেলেক্ট আছে, বুদ্ধি আছে, কি টার্নিং ইফেক্টস। টার্নিং ইফেক্ট আমি জানি বলে আমি কি করেছি, আপনাদেরকে একটা পার্টিকুলার জায়গায় হাত দিতে দিচ্ছি,
আর আমি ভাবতেছি কোথায়, পিভট থেকে বেশ দূরে, যেখানে আমার ইউনো পুশ আমি করতেছি, রাইট? এবার আমি আপনাদেরকে বললাম ঠিক আছে, আপনারা উল্টা দিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করেন, আপনার ডোরটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করতেছেন, ক্লোজ করার চেষ্টা করতেছেন, আপনারা এখানে যতটুকু ইম্প্যাক্ট জেনারেট করতে পারছেন, আমি একাই এক হাতে এর চেয়ে আরো বেশি ইম্প্যাক্ট জেনারেট করতে পারবো, দ্যাটস ফর শিওর। আর এই জন্য আমি ডোরটাকে ওপেন করতে পারবো। সো আপনাদের কাছে মনে হবে মেবি যে আই এম মাচ মোর পাওয়ারফুল দেন অল অফ ইউ, বাট ইন রিয়ালিটি ইট ইজ নট। ইট ইজ জাস্ট দি অ্যাসপেক্ট অফ ফিজিক্স, যেটা আপনাদেরকে আমি আমার বুদ্ধি দিয়ে ডিফিট করেছি বুদ্ধি দিয়ে, রাইট? বিকজ আপনারা ফিজিক্স পারতেন না, আমি ফিজিক্স পারতাম, বাট এই যে বুদ্ধিটা একবার অ্যাপ্লাই করে ফেললে এবং এই থিওরিটা একবার শিখাই ফেললে আপনাদেরকে আর এখানে করা সম্ভব। তখন আপনারা কি বলবেন যে স্যার আপনি সব এই কোচিং এর যত টিচার আছে সবাই এসে এখানে পুশ করেন, আমি শাহির একা এটাকে চ্যালেঞ্জ করি, আমি ফিদা, আমার হাত তো স্যার ভাঙা, আমি ওপেন করছি ভাঙা হাত দিয়ে দেখেন। So it's no surprise you will win, right? It's because of the idea of the turning effect, right? তাহলে it's been recording. So আমরা যদি একটু সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি তাহলে একটু দেখি এখানে কি আছে। So challenge your partner, perhaps one who thinks that he or she is stronger, to try to hold a door closed while you try to open it. Then explain the rules. They can apply a pushing force, but no further than 20 centimeters from the hinge. The part of the door that fasten it to the wall, while you try to pull the door open by pulling on the handle. You will be able to open the door quite easy because the distance you have. So দেখেন এখানে কিন্তু এই যে আপনার একটা মেয়েকে দেখানো হচ্ছে, লেটস সে ইলাইজা এখানে আছে, ইলাইজাটাকে ওপেন করার চেষ্টা করতেছে, এবং এখানে আমাদের মধ্যে যার যে স্ট্রং, লেটস সে এখানে সবচেয়ে বেশি স্ট্রং হচ্ছে ফিদাকে আমরা বললাম ঠিক আছে তুমি এখানে পুশ করো। সো ফিদা তাকে লিমিট দিয়ে দিছে ইলাইজা যে ফিদা তুমি 20 সেন্টিমিটারের মধ্যে তুমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারবা, এদিকে তুমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারবা। সো ফিদা খুব বেশি জোরে এখানে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছে, রাইট? বাট ইলাইজা কি করছে? ইলাইজা বলছে আরে এই যে দেখ ম্যাজিক, ইলাইজা খুব সহজেই ডোরটাকে ওপেন করে ফেলছে। সো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি, ফিগার বিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখেন এই পিভট ফর্ম বাই দি হিঞ্জ, এখান থেকে ফিদার যে ফোর্সটা ইট ওয়াজ বিগ, খেয়াল করেন ইলাইজার যে গ্রিন ফোর্সটা আপওয়ার্ড ডিরেকশনে ইট ইজ স্মল উইথ কম্পেয়ার টু দি ব্লু ফোর্স অ্যাপ্লাইড বাই দি ফিদার, রাইট? কিভাবে আমরা বুঝলাম এটা ফিদার ফোর্সটা বড়? ফ্রম দি সাইজ অফ দি অ্যারো, size of the arrow is more, which means the force is bigger, right? So কেন এখানে তাহলে ইলাইজা will win over, এটা আলোচনাটাই আমরা এখন করব। You will realize that you have an advantage because the turning effects of your force does not just depend on the size of the force you apply. So কোন দিকে দরজাটা রোটেট করবে, it doesn't only depending on the amount of force, because শুধু amount of force যদি এটার উপর ডিপেন্ড করতো তাহলে এখানে উইন করতো কে? ফিদা। বাট ফিদা এখানে উইন করে নাই, কে উইন করলো? ইলাইজা। ইলাইজা কেন উইন করলো? বিকজ সামথিং এলস ইজ দেয়ার, অফ কোর্স, রাইট? দেয়ার মাস্ট বি সামথিং এলস, যেটার জন্য ইলাইজা অল্প ফোর্স দিয়ে এখানে উইন ওভার করতে পারছে। সো হোয়াট ইজ ইট? খেয়াল করেন, the force does not depends on this the effect of your force does not depends on the size of the force only, but also on the distance from the hinge or pivot at which you apply it. Arthat it is also an important factor, which is the distance itself from the hinge or from the pivot, যেটার জন্য কি হচ্ছে এখানে আমার ইমপ্যাক্টটা আমরা ডিফারেন্ট পাচ্ছি। You have the advantage of greater leverage. So দূরে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমি এখানে কি পেয়েছি? গ্রেটার একটা ইমপ্যাক্ট পেয়েছি। এই গ্রেটার ইমপ্যাক্টটা আসতেছে কোত্থেকে, কোন ইকুয়েশন দিয়ে, এটা এবার আমরা একটু ক্লারিফাই করার চেষ্টা করব with the point the moment of a force, অর্থাৎ টার্নিং এফেক্টস অফ আ ফোর্স। চলুন আমরা একটু পড়ে ফেলি, আবার আমাকে হেল্প করবেন শাহির পড়ে ফেলেন। The direct effect of the force on the hinge or pivot of its moment. The moment of the force is defined like this: moment of the force equals the force in perpendicular distance from pivot. Right.
So moment equals to F into D. মোমেন্টামকে পি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, মোমেন্টকে কিন্তু কোনো সিম্বল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় না। মোমেন্টকে ইন জেনারেল মোমেন্টই বলা হয়। ওকে, সো মোমেন্ট ইজ ইকুয়ালস টু ফোর্স ইনটু, লুক এট দ্যাট, দিস ইজ নট ডিসটেন্স, ইট ইজ পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দি পিভট। কেন এই পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সের আইডিয়াটা আসতেছে, এবার আমরা একটু আজকের একটা লম্বা সময় আমরা ব্যয় করব টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দ্য পিভট। সো আমি সবার আগে যেটা করছি, স্ক্রিন শেয়ারিংটাকে অফ করতেছি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দ্য পিভট। তার আগে বইয়ে যেটা আছে এটা একটু এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করি। আপনারা দেখেন ডোর থেকে যে ফোর্সটা ফিগার এ তে দেখানো হচ্ছে, যেখানে আমরা সাধারণত ডোর হ্যান্ডেলে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করি, আমরা কোন ভাবে ফোর্স অ্যাপ্লাই করি? ইন জেনারেল 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ফোর্স অ্যাপ্লাই করি। সো তাহলে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের ডিসটেন্সটা কতটুকু? অর্থাৎ আমি যে ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম এটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের ডোরে কোথায় গিয়ে অ্যাপ্লাই হচ্ছে? ওই পয়েন্ট থেকে হিঞ্জের ডিসটেন্স যতটুকু, দিস ইজ দি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দি পিভট। আর একটু যদি ভেঙে বলি তাহলে আমাদের কি করতে হবে? একটু ড্র করতে হবে। সো আমি একটু ড্র করে দেখাচ্ছি আপনাদের জন্য। Let me pin my part. Let's start drawing. দেখা যায় যারা অনলাইন জয়েন করেছে? দেখা যায়? Okay, fine. So let's say here is the hinge, okay, and I apply a force vertically upward here to move the object, right? খেয়াল করেন এই ফোর্সের সাথে ডোরটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এখানে আছে? 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। তাহলে এখান থেকে ফোর্সটা যে পয়েন্টে অ্যাক্ট করতেছে এই ডিসটেন্সটাকে আমরা বলতেছি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দি পিভট। কি বলতেছি? পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দি পিভট। সো দিস ইজ দি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দি পিভট। দিস ইজ অপশন এ। এখানে আমরা অনেকগুলো ড্র করব। দিস ইজ নাম্বার এ। অপশন বি আমরা একটু ড্র করার চেষ্টা করি, দেখি ওইটা কেমন। Let's say it is the same door, same structure. This is the pivot again, but this time I apply a force in a particular angle. What angle? Let's say একই পয়েন্টে আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি কিন্তু এইভাবে, হয় না? একটু বাঁকা করে ফোর্স অ্যাপ্লাই করি আমরা। লেটস আমরা এইভাবে বাঁকা করে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি, তাহলে এইটার পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দ্য পিভট কোথায় হবে? দ্যাট ইজ ডিপেন্ডিং অন এখান থেকে আমি পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র করলে ডোরে এটা কোথায় হিট করবে। খেয়াল করেন তো, আপনারা যদি এখান থেকে এটাকে যদি একটু এক্সটেন্ড করেন, এটাকে এক্সটেন্ড করেন, এখান থেকে যদি আপনি একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করার চেষ্টা করেন, পারপেন্ডিকুলার লাইন, is it perpendicular now? Yes, this is perpendicular now, right? This is going to be, that much is going to be perpendicular distance from the pivot. Make sense? দেখেন ডিসটেন্স কিন্তু এখানে এতটুকুই, বাট এখানে হয়ে গেছে কতটুকু? অ্যাকচুয়ালি দিস মাচ। It seems like only this much. মনে হচ্ছে এটা অনলি এতটুকু ইফেক্টিভলি the perpendicular distance. Because of what? Because of your direction of force here. আরেকটা দেখেন, আমি যদি অপশন সি দেখাই এদিকে, অপশন সি, let's say again this the same structure, একসাথে দেখালে ভালো হতো না, পাশাপাশি দেখতে তাহলে সুবিধা হবে। সিটাকে একটু উপরে দেখ, আর let's say আমি মার্কিং গুলোকে চেঞ্জ করে দিলাম, আপনাদের সুবিধা হবে। let's say আমি এখানে আরেকটা ড্র করলাম, it is the same, but this time I applied the force on the other way. Other way মানে হচ্ছে এইভাবে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি। ওকে, পসিবল তো ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারি আমরা। let's say this is A, let's this B, let's say this is C. দেখেন এই ফোর্সটাকে যদি আমরা বের করতে চাই পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দ্য পিভট, যে অ্যাকশন বরাবর ফোর্সটাকে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে যেটাকে আমাদের কি করতে হবে? এক্সটেন্ড করতে হবে। কতটুকু এক্সটেন্ড করতে হবে? so that we can draw a perpendicular line from the pivot, right? অর্থাৎ দেখেন আমরা যদি এখান থেকে পারপেন্ডিকুলার লাইন ফ্রম দ্য পিভট ড্র করতে চাই, we can do it. Is it 90 degree almost? Is it almost 90 degree? Yes, almost, but not 90 degree. I put different. I think this is perpendicular line. This is the perpendicular line, right? Thereby, Shahid, sir. Thereby, though I apply the force here, Shahid, but the perpendicular distance from the pivot is actually this much. So doesn't matter, where you apply the force,
It doesn't matter what is the amount of force there. Rather, এখানে দুটো ফ্যাক্টরই actually main. একটা হচ্ছে force, একটা হচ্ছে perpendicular distance from the pivot. So this is the distance, this is the force. This is the distance, and this is the force. চলেন আমরা প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে একটু ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি। Let's say সবগুলোতে আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছি 10 নিউটন। This one is, let's say, 5 meters. So definitely this much is less. Let's say this is 3 meters, and let's say this is 4 meters. Let's say. So খেয়াল করেন যে আমরা ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছি কিন্তু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল। এই ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে ফোর্স অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা যে এখান থেকে মোমেন্টস গুলো পাবো, moment is equals to force into perpendicular distance from the pivot. So if it is such that definitely for number A, the moment is what? Force is 10 Newton and perpendicular distance from pivot is 3 meters. Thereby the answer is 30 Newton meters. Can you? Because the unit of force is Newton and unit of distance is meters. এবার যদি আমরা B ক্যালকুলেট করতে চাই, B ক্যালকুলেট করলে দেখেন again force কতটুকু 10 Newton and perpendicular distance কতটুকু 5 meters, which means it is 50 Newton meters. C যদি আমরা ক্যালকুলেট করি, খেয়াল করেন the force is 10 Newton and the perpendicular distance is 4 meters, right? Thereby the moment is 40 Newton meters. দেখেন তো কোথায় আমরা সবচেয়ে বেশি মোমেন্ট পেয়েছি? পরে তুলুন। আমরা হচ্ছে সেকেন্ড পার্টটাতে আমরা সবচেয়ে বেশি মোমেন্ট পেয়েছি। সেকেন্ডটাতে কি ছিল? সেকেন্ডটাতে আমাদের কি ছিল? সেকেন্ডটাতে ছিল যে আমরা ফোর্সটাকে জাস্ট 90 ডিগ্রি at initial মোমেন্টে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি। If the angle of force is not 90 degree, it is something else. Let's say it is something else, and there is something else. আমাদেরকে সবার আগে কি করতে হবে? Perpendicular distance from the pivot বের করে ফেলতে হবে। And perpendicular distance from the pivot বের করার ওয়েটা কি? বের করার ওয়ে হচ্ছে ফোর্স যে লাইন বরাবর অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, এই লাইনটাকে ব্যাকওয়ার্ড এক্সটেন্ড করা or ফরওয়ার্ড এক্সটেন্ড করা, depending on my necessity of drawing perpendicular line from the pivot. So if I say that I would like to draw perpendicular line from this, এটাকে ব্যাকট্র্যাক করলে আমি কখনো এখান থেকে পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র করতে পারবো না। রাদার আমি যদি ফরওয়ার্ড মুভ করি, আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি ফরওয়ার্ড মুভ করেছি। ফরওয়ার্ড মুভ করার জন্য আমরা এখানে পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র করতে পেরেছি, রাইট? সো দিস ইজ দি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দ্য পিভট। এখানে আমরা কি করেছি? এটাকে ব্যাকট্র্যাক মুভ করেছি, বিকজ এটা ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে যদি মুভ করতাম এখান থেকে কখনো 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ড্র করা পসিবল হতো না। That's why this is the perpendicular line, which is just after backtracking the direction of force, and we got the perpendicular distance from the pivot. এবার দেখেন আমরা যে ডোর ওপেনিংটা করেছিলাম, ডোর ওপেনিং এর অ্যাসপেক্টটাতে কি হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি? এখানে আমরা হিঞ্জ ছিল, রাইট? হিঞ্জের কাছাকাছি ফিতা বা যে কাউকে বলি না কেন, যে which is more powerful, let's say he applied a force of 10 Newton. He applied a force of 10 Newton. So এখানে যে 10 Newton force apply করেছে, and let's say Eliza সে এখানে force apply করেছে, let's say 5 Newton, right? এই distance কতটুকু? Let's say 0.1 meter, and এই distance কতটুকু? Let's say it is 1 meter. কতটুকু? 1 মিটার। তারপরে যদি একটু ভালো করে খেয়াল করেন, দেখেন এইখানে টার্নিং ইফেক্টটা কতটুকু আসতেছে। সরি, এখানে ডিরেকশনটা আমি উল্টা দিয়েছি। এলাইজা ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছে উল্টা দিকে। কতটুকু एग्जांपल দিলাম? 5 নিউটন, রাইট? and this is, let's say, 1 meter. 1 meters. Okay, fine. তাহলে for theta, খেয়াল করেন, this is theta here, and here it is Eliza. So for theta, what is moment? What is the moment? Force into perpendicular distance. So say 90 degree angle force apply. This is the perpendicular distance, which is 0.1 meters, right? So force is 10 Newton into 0.1. Thereby this is 1
Newton meter for feeder. How about the F দিয়ে feeder দিলাম? How about ELISA? So moment for the force ELISA applied is again force which is 5 Newton into the perpendicular distance which is 1 meters. Thereby this is 5 Newton meter. So একদিকে ডোরটাকে পুশ করার চেষ্টা করতেছে ফিদা with a moment of 1 Newton meter, whereas on the other hand ELISA is trying to pulling it up with a moment of 5 Newton meter, which is more stronger. ELISA's one, how strong it is. 1 and 5, it's 5 times more. So 5 times more. This is 1 and this is 5, right? So 5 times more than the moment of the feeder. So definitely thereby the turning effects will be towards the direction of applied force of ELISA, not towards the feeder muscle. Make sense? Are we clear? Any question? Any question? পুরোটা সহ দিছো, লাস্ট পার্ট সহ দাও। আমি স্ক্রিন শেয়ারিংটাকে অফ করছি। আবার বলো। আমরা যদি ডটের মধ্যে তো আমাদের শুরু একটা পার্টিকুলার একটা মুভমেন্ট করা লাগে, তাহলে মাইক্রো এটা কি? ও মাইক্রো বাস, বুঝতে পারছি। মাইক্রো বাসের জন্য তো পিভট থাকে না, মানে খেয়াল করো, মানে তুমি পিভটটা অ্যাপ্লাই করতেছো হিঞ্জে, কবজার ওইখানেই পিভট আছে। তুমি এখানে এখানে সে কি করে, মানে সব জায়গায় তো আমরা টার্নিং ইফেক্ট পাই না, পুশ পুল করি না। মাইক্রো বাসের দরজা তো আমরা পুশ করি। So it is acceleration. It's a good question. Anyway, so আমরা বলতেছিলাম B তে টার্নিং ইফেক্ট পসিবল না, বিকজ এখানে কোনো পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স নাই। দেখো এর জন্য পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ড্র করা আছে, C তে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দ্য পিভট ড্র করা আছে, বাট B তে কিন্তু এটা ড্র করা নাই, বিকজ এখানে কোনো পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স নাই। পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দ্য পিভট ইজ 0. So if perpendicular distance from the pivot is 0, force into 0 is 0. Thereby there will be no turning effects. Clear? Okay. So আমরা একটু এটা কন্টিনিউ করে দেখো, ওরা এখানে এক্সপ্লেনেশনটা দিয়েছে। If you think about the simple door opening competition we discussed earlier, you will easily realize that the force to have the biggest turning effect, it should be applied as in figure 5.3a, which is 90-degree angle to the door, right or wrong, or on the surface. Number B তে কি হয়েছে? In figure 5.3b, the forces has no turning effect at all because the line along which the force is acting passes through the pivot. So it passes through the pivot, which means no perpendicular distance from the pivot, so no turning effects. Clear? Number C. In figure 5.3c shows how the distance to the pivot must be measured to get the correct value for the moment. So this is the way to calculate the perpendicular distance from the pivot, যেটার আরো তিনটা এক্সটেন্ডেড ভার্সন আমরা আমাদের পিছনে যেখানে বোর্ডে মাত্র ড্র করে আসলাম, এবং আমরা দেখলাম কিভাবে এটা করতে হয়, কিভাবে এটা ড্র করতে হয়। So in balance, so this is a new part, আমরা একটু দেখবো। In balance, clockwise moment, অর্থাৎ আমি যদি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, এটা একটা টার্নিং ইফেক্ট দিবে। এই টার্নিং ইফেক্টটা কি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে নাকি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন, অর্থাৎ এটা কি ক্লকওয়াইজ রোটেশন আমাকে দিবে নাকি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে রোটেশন দিবে, এটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা বলতেছি ব্যালেন্স কন্ডিশনে কি হয়। তার আগে আমরা একটু ব্যালেন্স কন্ডিশন যাওয়ার আগে আপনি একটু বলেন তো, এই যে ফিগার 5.4 একটা মেয়ে ডান পাশে বসে আছে, একটা পিচ্চি মেয়ে ডান পাশে বসে আছে, এই মেয়েটার জন্য শুধু যদি মেয়েটা এখানে থাকে তাহলে এই সিসটা যেদিকে বেন্ড হয়েছে ওদিকেই টার্ন করবে, অর্থাৎ এটা ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে রোটেট করবে। ডু ইউ এগ্রি উইথ দ্যাট? Yes. Rest of you, it will rotate clockwise, so the effect is clockwise. আমরা বললাম যে ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট আমরা এখানে পাবো, রাইট? এবার দেখেন ছেলেটার জন্য, ছেলেটা একটা সার্টেন ডিসটেন্স আছে, হোয়াটএভার দ্য ডিসটেন্স ইজ, এই ছেলেটার জন্য এই ফোর্সটার জন্য আমরা এখানে যে মোমেন্টটা পাবো দ্যাটস গোইং টু বি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। যদি এই মেয়েটা এখানে না থাকতো এই সিসটা ডেফিনেটলি
নিচের দিকে মুভ করতো, রাইট? তো যেখানে ফোর্স আছে, if there is a pivot, এখানে টার্নিং ইফেক্ট আছে, বাট there is a resultant টার্নিং ইফেক্ট। এই জন্য দেখেন সিসটা নিচের দিকে নেমে গেছে, খেয়াল করছেন আপনারা? এবার এই রেজাল্টেন্ট টার্নিং ইফেক্টটা কোত্থেকে আসতেছে এটা আমরা একটু আলোচনা করব। আমি একটু আমার স্ক্রিন শেয়ারটাকে পিন করছি, স্ক্রিন শেয়ারটাকে অফ করে আমাদের ক্যামেরাটাকে অন করে দিয়েছি। তো দেখেন আমি যদি আপনাদের এই ক্যালকুলেশনটাকে শো করে দেখাই যে কেন মেয়েটা যখন 1.5 মিটার দূরে বসেছিল তখন কেন সিসটা তার দিকে বের হয়ে গিয়েছে, এবং ছেলেটা যখন 1.5 মিটার দূরে ছিল কেন সে তাকে ব্যালেন্স করতে পারে নাই। তো আমরা জাস্ট এটাকে যদি একটু ছোট করে ড্র করার চেষ্টা করি, আমরা জাস্ট সিসটাকে ড্র করলাম, লেটস সি দিস সিস। এখানে হচ্ছে আমাদের পিভটটা, রাইট? মেয়েটা বসে আছে এখানে, ছেলেটা বসে আছে এখানে, both of them are 1.5 meter away from the pivot, right? So this is 1.5, this is also 1.5, so this is 1.5 meter, this is 1.5 meter. The girl, she applied 300 Newton of force. The boy, he has applied 200 Newton of force. Now দেখেন, for the girl there is a clockwise moment, right? Right or wrong? This is a clockwise moment, and for the boy it is an anti-clockwise moment. Right or wrong? Response? Yes. Anti-clockwise moment. So তাহলে আমরা যদি এবার একটু ক্যালকুলেট করতে চাই, what is the clockwise moment here? So clockwise moment is equals to force into perpendicular distance from the pivot. What is the force here? 300 Newton. What is the perpendicular distance from the pivot? 1.5 meters. Right or wrong? So the answer is here 450 Newton meters. Am I right? How about the anti-clockwise moment? Anti-clockwise moment. Don't write it in this way. I'm just writing it to take less time. So what is the force here? Force into perpendicular distance. What is the force? 200 Newton, right? And what is the perpendicular distance from the pivot? Again 1.5. So the result is 300 Newton meters. So when compared to the 400 Newton meter, 300 Newton meter is definitely less. Thereby, it's going to rotate in this clockwise direction. And thereby, you see in the diagram, it is bended towards the girl. Am I right? But what happened if they change the thing, right? খেয়াল করেন তারা কি যেটা করেছে, তারা এই 300 নিউটনটাকে ঠিক রাখছে, বাট মেয়েটাকে আগের জায়গা থেকে সরাই দিচ্ছে। কোথায় দিচ্ছে? একটু কাছাকাছি। আমি একটু ড্র করার চেষ্টা করছি। মেয়েটাকে এবার তারা কতটুকু ডিসটেন্স দূরে দিয়েছে খেয়াল করো, 1 মিটার দূরে দিয়েছে। কতটুকু? 1 মিটার। 1 মিটার। মেয়েটা কতটুকু ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছে? আগে যেটা ছিল এটাই 300 নিউটন। বাট দিস টাইম ইট ইজ নট 1.5, ইট ইজ 1 মিটার। তাহলে অ্যানসারটা কত আসবে? 300 into 1, which is 300 Newton meter, and y যেখানে ছিল 1.5 মিটার দূরে এখানে আছে। And in that case, you see that 300 Newton meter and this 300 Newton meter is absolutely equal and opposite. Thereby, it's not neither going to rotate in clockwise direction nor it's going to rotate in anti-clockwise direction, which means the seesaw is going to be balanced. So imbalance, thereby, খেয়াল করুন সবাই, এবার এই পার্টটা মনোযোগ দিন, it's very important. In general, thereby, for us, a system has to balance where there is pivot, right? Clockwise moments or sum of clockwise moments has to be equal to sum of anti-clockwise moments, and this is the principle of moment. What is it? At balance condition, sum of clockwise moments equals to sum of anti-clockwise. চলো আমরা একটু wave or switch করি. I think it's clear to you. Any question, anyone? আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে? No sir, no question. নো কোশ্চেন। তাহলে দেখেন আমাদের, আমি যদি এবার একটু সামারি করি আজকের পার্টটাতে, যে টু মেক সামথিং ব্যালেন্স ইন আ ব্যালেন্স কন্ডিশন, সাম অফ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্টস, বিকজ এখানে একাধিক ফোর্স থাকতে পারে, একাধিক ফোর্স মাল্টিপল ফোর্সের জন্য মাল্টিপল মোমেন্টস পাবো, এই সবগুলোকে যোগ করলে উল্টা দিকে একটা ফোর্স থাকতে পারে, একাধিক ফোর্স থাকতে পারে, বাট স্টিল ইফ ইট ইজ ব্যালেন্স, it is for sure
sum of clockwise moments equals to sum of anti-clockwise moments. If it is balanced, it has to be equal. Okay, so this is the principle of moments, and with that, I would like to conclude for today, and I would like to say goodbye, and I would like to give homework. You will solve what example 1, the example 1 and example 2, and you will study next 3 pages. So study page 50, 51 and 52, and solve example 1 and 2. So this is the homework. Study page. 50 to 52 and solve example 1 and example 2. So thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.